Welcome to the first video of East Africa Coding channel. Today we're going to start off by learning the basics of Swift. Why Swift Lamilo? I think it's probably, in my opinion, the best language structure-wise. But I'm cleaning on it, code no. It's not that repeatedly on the Java or any, and it's not weakly type the JavaScript or like Python. It's still strictly typed like Java, but repetition personally is my favorite language, but I'm not going to be using it all the time. For the back-end and stuff, we're going to be using Node.js, and for front-end, most likely React, and for Android, React Native. And to get started off with, I feel like this is the best language to get started off with. Okay, the things you need for this channel, for this course, obviously Mac ቢኖራችሁ ይመረጣል to learn Swift. If you want to get to iOS development, you eventually you're going to need a Mac. There's more options, but if you do have a Mac, I need you to go to the App Store and download Xcode, whichever is the latest version. If you don't have a Mac with a Google Live Need, I think there should be a Swift compiler online just to learn the basics, because at least until we get to iOS development, you can just go here, I think Playground, and you can write the same code I'm writing over there, and you can run it here. I think the compile whatever prints out here. So to learn the basics, you don't need it, but eventually if you want just the iOS part, you need it. Okay, to those who have a Mac, to get started with, first off, I need you to click this once you're downloaded, and let's say create a new project. And we're not going to be doing any iOS, so just strictly teaching you Swift now, just language. So I need you to go to Mac OS, because I'll go to the right section where you see highlighted command line tools. I need you to click in the top. Once you click on it, give whatever name, like let's say test. I don't think you need an organization name. Pick a language. Make sure you just pick the Swift. Hit next and click a place where you want to save it. For me, for example, let me put it on desktop. You don't need a Git repository unless later on your GitHub, I'll show you how to upload it. So for now, you don't need it. I'll do another tutorial on Git and stuff. So just hit create. And once you're here to write your first code, you go to the main.swift. Let's make that full Swift. And besides the stuff I told you about, I'll be posting description any article or related to the topic I just covered, or other people's videos that might describe it better. That might give you better understanding. Before we get started, I want to show you a quick video that would help you introduce you to programming. Let's take an example of a bookshelf. When የመጽሐፍ መደርደሪያ has its own role. Each row is used usually የራሱ የሆነ section እንዲኖረው ነው ማለት ነው። let's say የመጀመሪያው people maybe put history in it, ከዛ የሚቀጥለው ላይ math፣ ከዛ በኋላ science፣ ከዛ በኋላ physics ማለት ነው። የደረገው confusion later on እንዳይሆን ነው ማለት ነው። የፊዚክስ መጽሐፍን ከፈለግሽ you go on the last row ማለት ነው። let's see how we can use it in an example computer science ላይ ማለት ነው. More programming world, and let me show you first word below is a type of string equals to hello world. Okay, variable ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው every መደዳ ላይ አንድ ሴክሽን ይኖራል ወይ you would keep መጽሐፍን ማለት ነው። ቅድም የማትስ አለ የምን አለ። so የማት ሴክሽኑ ላይ you're creating variable ብለህ እንደዚህ ስም ሰጠው you're creating አዲስ መጽሐፍ መክተቻ ቦታ እየፈጠርክ ነው ማለት ነው። ያን መጽሐፍ ቦታ usually መጽሐፍ ላይብረሪ ምናምን ስትሄድ ID አለው። this is not really ID አይደለም ለጊዜው ግን ID ብለን እንጠቀመው። hello first word የምትለው ያ ከመጽሐፉ ታች ያለው ID ነው ማለት ነው። በዚህ ነው የምታገኘው every time ኮምፒውተር ላይ አክሰስ ስታገኘው
inside of a computer usually it's more complicated ግን ለጊዜው እንደ id ብለስ አስበው what is ይሄኛው ከሁለት ነጥብ በኋላ string አለ string ማለት the data type ነው ቀደም እንዳየነው row አለ history maths physics different subjects አለ አይደል ይሄኛውም the same way ነው string ማለት is just የካታጎሪው አይነት ነው ምን አይነት ካታጎሪ ነው ለሚለው ወደዚህ ጋር እንምጣ እዚህ ጋር equal to እንለዋለን እና we give it a value assign hello world ማለት ስንለው this is a type of a string ማለት ምንድነው it holds ቃላቶች ማለት ነው within በእነዚህ ሁለት quotation any word ከከተትክ will be considered a string except and ከከተትክ usually is considered character ግን we'll skip that for now so we can hello world ማለት ይችላል so anything in between this quotation are equal to string calco this is a string and assign የምታደርገው to the type of string ነው to more elaborate ለማድረግ እስቲ example okay አሁን የጻፍነው ኮድ እስቲ let's see a visual explanation of it በቀደሙ በሼልፍ ኤግዛምፕል እንቀጥል ሼልፍ ቀደም እንዳልነው each row ካታጎሪ ነው ወይ ፊዚክስ መጻፍ ይችላል ወይ ማትስ አሁን ግን በፕሮግራሚንግ ላይ string ነን string is የrow ማለት ነው think of it as its own category word የሚይዝ ማለት ነው ቀደምና so variable declare ስናደርግ ማለት ነው this is literally what we're doing መጀመሪያ when we say var ስንል we go inside the computer and now we create an empty space ባዶ የሆነ ስፔስ ማለት ነው ለበኋላ ዴታ የሚይዝ ኮምፒውተሩ ራሱ id ይሰጠዋል ማለት ነው ያ id ላይ ግን እኛ ፖይንት የምናደርግ የአይዲ ረጅም ስለሆነ we usually give it a name የራሳችን የሆነው first word ቀደም ያልነው ነገር እዛ አይዲ ላይ ፖይንት ያደርጋል ማለት ነው a points to that id ውስጥ ደግሞ ምን አለ አበበ ሶበላ ብለን ቀደም የጻፍነው equal sign በኋላ whatever is in there so first word እዛ አይዲ ላይ ፖይንት ያደርጋል አይዲ ላይ ፖይንት ስለሚያደርግ gives us whatever ማለት ነው so this is how we declare variable on first word var first word ስንል ያን ስኩዌር እንሳል የሴክሽን ላይ with category ላይ string equal to ምን አበበ ሶበላ ያንን ባክስ ላይ አይዲ ካታጎሪውን ሰጠነው ካታጎሪው ላይ ደግሞ ዴታ ከተተንበት ማለት ነው that's really all okay let's continue by more example more better understanding እንዲኖረን so let's create another variable as I said ቀደም እንዳልነው var ብለን ስንጽፍ we're creating a box in a computer ላይ ማለት ነው on in that specific category so var አለን let's say ስም እንስጠው ስም ስንሰጠው let's say ኛውን first name እንበለው what category ላይ ገባል መጻፍ ሼልፉ ላይ ቀደም ካላችሁ helps you visualize it belongs in string category ማለት ነው string category equal ካልነው በኋላ assign ያ box ውስጥ value መኖር አለበት ማለት ነው ሁሉ ጊዜ will later on like optional ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ስዊፍት ላይ ግን ለጊዜው always value እንስጠው so value first name ማን ነው ብለን let's say ዳዊት መጻፍን so as you can see first name አሁን ስታዩት እንደቀደሙ ኤግዛምፕል ከሆነ variable ብለን ከክሬት ካረግን በኋላ square box ላይ first name point ያደርጋል ማለት ነው እዛ ላይ let's see a picture real quick to show you a visual expression of it so እንደምታዩት first name አለ first name point ያደርጋል ኮምፒውተር ያለ ስፔስ ላይ ማለት ነው what space እዚህ ጋር to ምናምን ግን ስንጠራው first space ነው ምን ካታጎሪ ላይ ነው ያለው አሁንም string ነው ውስጡ ምን አለው ዳዊት ማለት ነው so every time we access first name ብለን ስንጠራ እዚህ ላይ ፖይንት ስለሚያደርግ እዚህ ላይ ያለው ንቃት ይመልስልናል ማለት ነው so እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ቢቀየር ኖሮ ጄምስ ቢሆን ኖሮ ጄምስን ይሰጠናል ማለት ነው first name ብንል ከዚህ ውስጥ ያለው ነገር ነው እንጂ የምንቀይረው ስሙን ዋናው ላይ ያለው ፖይንት የሚያደርገው ነገር አይደለም የምንቀይር ነው ማለት ነው let's create another example let's say our last name እንበለው and equal to abi so the same way እንደቀደሙ ማለት ነው this box ይሰራል it would point to that ማለት ነው so አሁን let's say if I say print is by the way is a function we'll discuss function later like if I say print first name ብል ማለት ምን print ያደርግልናል let me give you a quick second ልታስቡበት so if I say print first name ብል and I run this command I should get whatever first name point የሚያደርግበት ላይ and then return me is a box ውስጥ ያለው ነገር ማለት ነው which is ዳዊት so for anybody that guessed it as ዳዊት is correct ቀጣይ let's change this instead of first name last name እናድርገው by the way እንደዚህ ቃላቶችን የመጀመሪያውን ሌተር
small ከዛም አዲሱን word in የሚለው is a coding convention which I'll explain it more ስታዩት ይገባቸዋል ግን ለጊዜው just there's a reason I'm typing it like this ማለት ነው so last name ብዬ run ባረገው ይሄንን አብይ ይመጣል by the way if you want to run ለማለት ከፈለጋችሁ if you're on Xcode እዚህ ጋር play button ነው when you hit that button it runs the command and it gives you this አብይ so that's how you declare strings and this print እንደምታደርገው አሳያችሁ and the next thing I'll probably go is to integers I'll see you in the next section thank you